Good afternoon, sir. Present ko po yung final requirement. Yan, ito. Ito po yung web. Web muna po yung, web pa lang po yung nagawa ko. Then sa homepage, naglagay ako ng featured products, recommended for you. Yan, yung mga sapatos. Then, seasonal deal, trending. Yan. Then, sa home, naglagay ako ng search bar. Yung nakalagay sa, sa requirements. Then, navigation, filter. Kung for men or for women, then Jordan. Yan. Then clear. Then Jordan. Tapos, wala pa siyang function kaya. Then, sa product naman tayo. Sa product, may filter, price, rating, brand, categories, then search bar, yan, then sort, tapos mga design, then dito nakalagay dito yung sapatos, image ng sapatos, yung name, price, then yung rating niya, yan. Tapos pag i-adjust mo yung rating, yan, dito pa, nakalagay dito yung mga then dito, then nag-adjust din yung price niya. Try ko siyang i-fix. Then, tara tayo sa details. Do not, yan. Nakalagay dito yung gusto mong sapatos. Yan. Tapos image, yung name ng sapatos, yung price, in stock, then rating, review, description, adjust, add to cart and buy now button. Then sa baba may description, reviews, specifications, then reviewer name. Yan, tapos related product. Muna tayo sa cart. Sa cart naman, nakalagay dito yung image ng sapatos, then item name, adjust button, price, then remove button, order summary, subtotal, shipping, promo code, total expenses, then proceed to checkout button. Sa checkout naman, nakalagay dito yung shipping address, full name, street address, city, province, zip, phone number, payment method, credit card, debit card, cash on delivery, GCash or Maya, order summary, item name, subtotal, shipping fee, then total, proceed to checkout button. Then, sa user naman, nakalagay dito yung personal info, full name, email address, phone number, edit profile button, address book, home address, street, city, province, pwede mo siyang i-edit. Yan. Order tracking. Yan. Then order number, estimated delivery, wish list, tapos notification setting. Sa order tracking naman, pwede mong i-search dito yung enter order number, tapos ita-track order, then order information, shipment status timeline, need help, contact support. Yan pa lang, sir. Then, yung gagawin ko sa susunod is gagawa ko ng mobile version, tapos mag-add ako ng background, yan, tsaka functional para maging maganda. Then, maglalagay din ako ng mga navigation menu, yan, para functional siya. Then, aayusin ko yung mga kunting bug para pag i-adjust, hindi lahat ma-adjust. Yun lang. Yun lang, sir.
Thank you.